Bon, moi je sais pas, mais vous avez dit que c'était trop fort. C'est ton frère? Oui. L'idée c'est que tu fasses l'histoire avec Cara. Non, pour moi, c'est le retour. Ah, pour le retour, oui. Parce que le retour au boulot. D'abord, on sait comment on va pouvoir réagir par rapport à ça, ça c'est une chose. Il y a juste une chose, c'est que est-ce que tu as fait la demande par rapport à tes heures supplémentaires? La demande? Tu m'as dit à 3 heures, tu avais fait une journée. C'était pratiquement un jour de la demande à un appel d'heures. Moi, on a su la terreur. Oh là là. On sait plus que... Moi, mon constat est un peu différent de... Les autres, toi, tu as le même constat que moi? Le même constat que toi, ça dépend de moi, j'ai les RTC. quand on est tous logés dans la même entreprise. Non, ben moi, j'ai dit le chiffre de taux de donc en fait, comme les RTC, Si tu vois, je transmets juste l'information. Sinon, je l'ai parlé à Nicolas. Elle dit qu'elle va le dire à Anna. Et puis après, je sais pas, ouais, je sais pas si je retourne ce soir ou demain c'est quoi ça? Ça, c'est pas moi qui peux dire. Voilà. À mon avis, Je vais pas prendre la mer pour poser les affaires. où en fait, j'ai essayé d'appeler Apparemment c'est petit d'abord. Peut-être, ouais, c'est le voir, c'est pour ça que je dis que c'est pas le gros truc, c'est ah oui, là ici, chez les tout est mouillé sur moi.
Oui. J'appelle Londres alors, hein, comme ça on va passer le top of the hour. Ok. J'ai déjà un câble BNC. D'accord. Donc il suffira qu'on arrête ton live view et qu'on démarre le mien. D'accord. Garde ton câble BNC pour le moment, parce que sinon c'est pas opérationnel. Ok. D'accord. Oh putain. Le couple là et tout, Megtettek. Önök egy orosz állampolgáron megtettek ma. És tönkrement, majd 2022-ben meghalt. Az ő emlékére nem álltak föl egy percre, és ezt
D'accord, voilà. C'est là au café.
Ah, ok. Est-ce que... Attends. On voit à Paris en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais contacter Michaela pour lui dire alors que tu as envoyé d'accord ça. Ta situation. Si on ne pourra pas gérer cette lance. Est-ce que tu as eu l'occasion de vérifier rue Gallois, donc l'atmosphère là-bas, comment faire? C'est calme. Donc le chef. Ouais. Ouais, bah celui-là en fait, où on était tout à l'heure avec le nord. Ok. Ok. Ok, ça marche. Merci hein. Ouais, merci beaucoup.
consequence for the productivity decisions, production decisions. And for the future, there is expectation of the member states, also the farmers, which I met. That's expectation that will be the next step, more flexibility for the farmers in the future, not only temporary for 1 year. And this is, I will propose, this is now my reflection after the meetings with the member states and farmers, that we need very seriously consider the idea to transfer the some conditionalities, limiting this freedom of production decision for farmers, which is the GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8. 6 is soil cover in sensitive periods, 7 is crop rotation, 8 is this exclusion 4% of land as a set aside. GAEC 1, conversion from arable land to permanent grassland. That, in my point of view, better results we will achieve as eco schemes, voluntary eco schemes, not as a conditionality for these GAECs. I will propose such solution for the future. Incentives is better always than to force the farmers for more environmental friendly practices. This is the main reflections from today's meeting. Also, there is very important it was a proposal to increase the de minimis aid, and yes, I will propose also for the Commission to do this, because more flexibility, more space for the state aid is very important in this difficult situation. Member states should have more
possibility to support farmers in this crisis situation. Now, of course, this is also a very important decision about the future of the state aid, this temporary state aid framework. This we say sometimes the war crisis state aid. Agriculture was included into this system. Our farmers in 22 member states, they received about a 10 billion euro state aid support, but this opportunity should be continued. It will be also my proposal for the Commission to prolong not only the ITM, autonomous trade measures with Ukraine, but also the state aid, this framework for state aid for the farmers for the next year, 24-25. Thank you. Thank you, Commissioner. And now it's time to ask some questions on the fruit of this meeting. I saw a question over there already, so please go to the mic, state your name and the media you're working for, and maybe on a practical term, so we have interpretation in Polish, German, English, French, Italian, Spanish, and Dutch in the room, so you can ask questions in these languages. And for those following online, we have interpretation in German, English, and French. Yes, go ahead. Thank you for the floor. Dmytro Shkurko, National News Agency of Ukraine. We can, of course, consider different reasons for today's protests of farmers on the streets of Belgium, including. But still, we have a matter of fact that 160 tons of the Ukrainian grain were just poured out from the sealed wagons in Poland. So that, because of that, my question to Belgian presidency. Do you consider that like a reason to be concerned about the freedom of goods movement across the European Union? Because these goods were not designed for a Polish market. It was designed for another European countries and the third countries. And to Commissioner, if I may, do you believe that these actions were conducted by Polish farmers? Because Polish farmers, this is people who usually respect the job and the crop collected by their colleagues. And because of that, don't you see that this is like a very cautious attempt to destabilize the bilateral trade between Poland and Ukraine, and in that way to destabilize the internal market before the European elections? Thank you. Minister? Maybe Minister first? Mais je l'ai dit clairement tout à l'heure, je pense qu'en effet, Poutine et les Russes utilisent les céréales et notamment les matières premières comme armes de guerre. Et donc, il ne faut pas être naïf. On voit très bien que, à la fois, l'usage de ces produits sert à pénaliser l'Ukraine qui perd l'accessibilité à des marchés classiques comme l'Égypte ou d'autres pays d'Afrique du Nord qui étaient ses clients habituels. Elle perd l'accessibilité à ces pays-là. Dès lors, elle oriente ses productions vers l'Europe, c'est ce que le commissaire vous a donné les chiffres tout à l'heure, et donc déstabilise le marché européen. Donc ça n'est pas neutre, ce ne sont pas des pratiques qui tombent du ciel. Il faut ouvrir les yeux sur le fait qu'en effet, les Russes utilisent simplement les céréales pour déstabiliser l'Europe, sans doute en vue des élections, mais peut-être de manière plus globale. Donc c'est un des éléments qui participe de la situation dans laquelle on est. Pour moi, c'est évident. Odpowiem w języku polskim, bo przypuszczam, że w tym języku będzie najwięcej słuchających. Oczywiście nie wiem, jakie były, kto to zrobił. Słyszałem o tym wydarzeniu w Polsce. Nie wiem, kto to zrobił, z jakich powodów. Wśród protestujących rolników nie słyszałem takich wezwań, żeby atakować transporty ze zbożem, więc myślę, że to odpowiednie służby powinny wyjaśnić i powstrzymam się od komentowania tego faktu. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o te relacje handlowe między Polską a Ukrainą, ja wspomnę ten okres, kiedy Komisja zdecydowała się na bardzo trudną decyzję i nawet przy sprzeciwie bardzo wielu państw. To była decyzja z końca kwietnia, od 2 maja do 15 września mieliśmy czasowy zakaz importu 4 rodzajów ziarna do 5 krajów
a oczywiście tranzyt z pełną zgodą na tranzyt. I w tym okresie nie było tego typu problemów. To dobrze funkcjonowało. Nawet tranzyt ukraińskiego ziarna drogą lądową, korytarzami solidarnościowymi zwiększył się z mniej więcej 3 milionów do 4 milionów ton miesięcznie. W tym czasie, kiedy był ten unijny zakaz importowy do 5 krajów. I no, Komisja Europejska nie przedłużyła, mimo wniosku tych krajów, nie przedłużyła tego zakazu, kierując się w dużej mierze oczekiwaniami Ukrainy, chęcią pomocy Ukrainie. To był główny powód. Ale wydaje mi się, że jest tutaj potrzebna refleksja po stronie Polski, Ukrainy, ale także ja od dłuższego czasu mówię o tym, że otwarcie rynku z Ukrainą, na tym pełnym otwarciu korzysta niestety Rosja. Rosja wypchnęła Ukrainę z rynków azjatyckich w dużej części. Jak patrzymy na statystyki handlu z Chinami na przykład, to Ukraina miała tam 3 miliardy 700 milionów, bardzo duży eksport rolny takiej wartości. To spadło do 1 miliard 700 w 2022 roku. Podobnie do trochę mniejszej wielkości, ale India, Indonezja, mniej więcej o połowę spadł ukraiński eksport, a Rosja zwiększa swoją obecność na tych rynkach. No więc Rosja osiąga dwa cele. Rozpętała wojnę, której przynosi dwa rodzaje korzyści. To znaczy jedną taką, że wypycha Ukrainę z jej dobrych rynków, tradycyjnych rynków i wchodzi na jej miejsce. A druga korzyść kreuje destabilizację w Europie, tworzy złą sytuację na rynku w Unii Europejskiej. I naprawdę najlepszym sposobem byłoby wesprzeć Ukrainę w jej tranzycie i transporcie do portów morskich i wysyłce do tych krajów, gdzie Ukraina tradycyjnie eksportowała swoją żywność i swoje produkty rolne. To byłoby najlepszą formą, ale to jest oczywiście też pozytywne podejście Ukrainy jest bardzo potrzebne w tej sprawie, żeby tu powstała współpraca. Nie widzę też takiego zabiegów ze strony Ukrainy, żeby właśnie taki system wdrożyć. Ważne jest tutaj, co też, jaka będzie postawa Ukrainy. Na pewno to nie jest, Ukraina też musi zrozumieć sytuację rolników. Żaden rynek by nie wytrzymał tak wielkiego wzrostu importu w krótkim czasie. I to się rozlało. Producenci zbóż są już nie tylko jak wcześniej w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii w trudnej sytuacji, ale rozmawiałem z rolnikami francuskimi, też mają wielkie obawy. Też są dużymi producentami zbóż. Mniejsze obawy są, jeśli chodzi o sektor, produkcję zwierzęcą. Poza drobiem, gdzie jest tam specyficzna sytuacja, Ukraina nie jest wielkim producentem mięsa czy mleka, importuje te produkty z Unii Europejskiej. Dobrze byłoby, żeby te relacje rzeczywiście zostały uporządkowane i żeby ten handel odbywał się normalnie. Thank you, Commissioner. Yes. Sophie Dupuis pour Contexte, je vais poser ma question en français, merci. Pour bien comprendre, on a déjà eu des propositions de la Commission dans ce non-paper. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez annoncer de nouveau? Quelles sont les prochaines étapes concrètes? Est-ce que, par exemple, la Commission s'est engagée aujourd'hui à rouvrir le règlement de la PAC pour retoucher ces règles de la conditionnalité? Et le cas échéant, si on rouvre le règlement de la PAC, est-ce qu'il n'y a pas un risque, vu le nombre de demandes des États, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rouvrir des négociations très longues et qui vont affaiblir l'ambition environnementale de la PAC? Merci. Ministre. Commissioner. Yes, go ahead, Commissioner. Dziękuję bardzo za to pytanie i ze strony Rady jest jakby pełne oczekiwanie, że otwarcia aktu podstawowego i przede wszystkim rewizji warunkowości, czyli GAEK-ów. To wybrzmiało bardzo mocno i myślę, że w Radzie można liczyć na większość do takiej propozycji.
Myślę, że w Parlamencie Europejskim też, bo no, otrzymałem chociażby, zresztą podane do publicznej wiadomości, list od przewodniczącego Linsa i też jest takie oczekiwanie daleko idących propozycji ze strony Komisji, więc rozumiem, że i w Parlamencie Europejskim nie będzie oporu, żeby no nawet teoretycznie jest to możliwe jeszcze w tej kadencji, żeby zrobić w szybkiej procedurze jakieś zmiany, które wyjdą naprzeciw rolnikom. Ja jestem za tym, żeby to zrobić i te obawy rolników zmniejszyć, to jest takie działanie w średniookresowej perspektywie, bo w krótkookresowej no to możemy zmienić interpretację, bardziej elastyczną interpretację przyjąć właśnie tych nadzwyczajnych okoliczności i nie karać rolników po prostu. Uznając, że nie są w stanie normalnie funkcjonować w tych okolicznościach. Natomiast na dalsze lata, do końca obecnej wspólnej polityki rolnej, czyli do 2027 roku, no jeśli chcemy coś wyjść naprzeciw tym postulatom rolników, to no powinniśmy właśnie to zrobić w drodze nowelizacji aktu podstawowego, czyli rozporządzenia z 2 grudnia 2021 o krajowych planach strategicznych. To jest niezbędne, żeby pokazać więcej elastyczności. Co do obaw czy to nie osłabi tych no, klimatycznych, tych środowiskowych ambicji. Jeśli to zaproponujemy jako ekoschematy, uważam, że nie, że wielu rolników bardzo chętnie to zrobi dobrowolnie, przy pomocy zachęt finansowych. Ekoschematy, są na nie czasem skargi, że są zbyt skomplikowane, ale rolnicy bardzo chętnie w nie weszli. Nie ma ryzyka, że stracimy jakieś pieniądze, czy że jakaś część budżetu przepadnie, bo rolnicy nie byli w stanie skorzystać z ekoschematu. Niektóre ekoschematy wprowadzone przez państwa członkowskie cieszą się naprawdę dużym powodzeniem i to pokazuje, że nasi rolnicy chcą działać na rzecz środowiska. Nie są nastawieni negatywnie, tylko właśnie przy pomocy zachęt, a nie przymusu i wtedy osiąga się lepsze efekty. Więc zdecydowanie tu no, będę przekonywał, żeby się na takie otwarcie zdecydować i no, skorzystać z tej chęci rolników do realizacji ambicji środowiskowych, ale nie pod przymusem. Mais donc concrètement, à très court terme, la Commission fait des ouvertures intéressantes qu'il faut souligner et que le Conseil a appuyées et sur lesquelles le Conseil compte vraiment rebondir rapidement. Donc c'est vraiment très concret. Des mesures plutôt en termes de flexibilité, surtout pour les GAEC 6, 7 et 8. Et vous avez entendu que le commissaire va très loin puisqu'il propose même de les lier avec les éco-schemes. Donc c'est quand même pas rien, puisque ce serait une modification fondamentale, en tout cas très importante, et que nous, en tout cas au niveau du Conseil, on soutient fortement. Donc on souhaite qu'on puisse avancer là-dessus très rapidement. Une procédure d'adaptation des plans stratégiques qui serait plus simple et peut-être déjà à la moitié de la PAC. Donc c'est aussi une ouverture majeure qui est faite en termes de PAC. Donc ça n'est pas rien non plus. Une meilleure coordination des contrôles. Vous savez, les agriculteurs se plaignent d'avoir pléthore de contrôles, donc une meilleure coordination des contrôles. Voilà 3 éléments qui sont quand même assez forts en termes de modifications spécifiquement pour la PAC et qui peuvent aller très vite encore sous cette législature-ci. Alors, il y a des éléments qui sont plus structurants, donc par exemple la nécessité de revoir l'article 120 des plans stratégiques, mais il y a aussi le fait de s'attaquer aux textes de base, qui sont des éléments qui nécessitent plus de travail et plus de vision à long terme. Donc là, il y a une ouverture qui est faite aussi, mais qui ne pourra pas être faite à très court terme. Donc, on doit distinguer ce qui peut être conclu à court terme, les éléments que j'ai évoqués, ceux qui sont envisageables à plus long terme, et puis les éléments hors PAC. Et quand on entend vraiment les collègues au Conseil, on se rend compte que la plupart soulignent les éléments hors PAC. Ce sont les éléments hors PAC, notamment en termes d'environnement, en termes de marchés internationaux ou de géopolitique avec la Russie, qui sont impactants pour l'agriculture. Donc, c'est pas seulement les ministres de l'agriculture et le commissaire à l'agriculture qui pourront apporter des solutions, puisque ces éléments hors PAC sont traités par les collègues de l'environnement, sont traités par les premiers ministres de chaque pays.
Donc c'est clair qu'en tout cas, il y a une volonté ferme de pouvoir aboutir rapidement sur les éléments qui sont dans notre main, c'est-à-dire les éléments en lien avec la PAC, avec des ouvertures quand même sensibles de la Commission sur ces différents éléments, et que nous, on appuie à 150%. Mais on pense qu'il faudra aller vite pour encore pouvoir conclure maintenant, et que ce ne sera pas suffisant, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont impactants, et que les agriculteurs attendent une réponse aussi à d'autres niveaux. Et dans David, on va à un autre David. David, prochaine question. David Carretta, Radio Radicale, Radio Italienne. Question française, et pour la présidence et pour la Commission. La réforme de la PAC a été adoptée en novembre 2021. Elle est en vigueur depuis 1 an et même pas 2 mois. Et aujourd'hui, vous nous dites, bon, on va la réouvrir. Est-ce que vous assumez la responsabilité que c'est votre réforme de la PAC, celle proposée par la Commission, défendue par le commissaire, celle votée par le Conseil et par le Parlement, celle qui a été saluée par toutes les associations d'agriculteurs le 23 novembre 2021, quand elle a été adoptée? Quelle est l'exigence aujourd'hui de revoir tout ça, ou de faire des exceptions exceptionnelles, etc. Il n'y a pas un problème de fond. Et deuxième question, on a les agriculteurs qui sont dans la rue, et à chaque concession, il y a plus de violence, plus de protestations, plus de demandes, etc. Est-ce que un jour, on pourra prendre acte que les agriculteurs sont une catégorie privilégiée qui ne doit pas respecter les normes ambientales et du climat, et les autres citoyens, oui. Mais, monsieur, vous avez peut-être été distrait. Hein, peut-être que vous avez été distrait. Mais entre la décision relative à la PAC et aujourd'hui, il y a 2 éléments majeurs qui ont été pris en considération. C'est le Green Deal, ça c'est arrivé après, et c'est la guerre en Ukraine. Ces 2 éléments-là sont quand même de nature à avoir changé un peu la situation par rapport à ce qui se passait à l'époque. Donc si vous n'avez pas compris que les événements en Ukraine aujourd'hui ont un impact sur le marché, on vient de le dire, de multiples manières et de manière très délicate. Vous n'avez pas compris que les Russes jouent avec le marché des céréales pour déstabiliser l'Europe et déstabiliser l'Ukraine. Et si vous n'avez pas compris que le Green Deal est venu s'ajouter à toutes les mesures qui étaient déjà dures dans la PAC au moment de sa prise en décision, alors je pense que vous avez raté quelque chose dans la compréhension du système. Donc ça n'est pas déshonorant de dire que oui, en effet, peut-être qu'entre la décision de la PAC et aujourd'hui, le Green Deal et la guerre en Ukraine sont de nature à ce que nous, autorités publiques, on prenne nos responsabilités et que peut-être on réoriente un peu les choses. C'est de bonne gestion que de faire ça, tout le monde devrait le faire. Et ensuite, quant à la deuxième question, je ne pense pas que les agriculteurs sont des gens qui sont privilégiés. Au contraire, je pense qu'ils subissent de manière beaucoup plus forte que toute une série d'autres catégories des citoyens les décisions publiques. Et donc, c'est normal qu'en tant que ministre de l'Agriculture, on soit à leur écoute et qu'on essaye d'apporter une réponse. C'est la moindre des choses d'une autorité et de responsables politiques. Prochaine question. Yes. Moment. Commissioner, yes, go ahead, sorry. Ja też bardzo dziękuję za to pytanie, bo właśnie to jest dobra okazja, żeby też przedstawić swój punkt widzenia. Odpowiem tak, jak to, co usłyszałem od jednego z protestujących rolników, bo miałem też spotkania bezpośrednio na protestach, na ulicach z rolnikami protestującymi. Rolnik powiedział, że my byśmy sobie dali radę z Zielonym Ładem, z tymi wszystkimi instrumentami. Ta agresja z początku nie miała takiego bezpośrednio negatywnego wpływu na rynek, no nawet obserwowaliśmy, chociaż najpierw problemem była wielki wzrost kosztów produkcji, ale w pierwszym roku 2022 obserwowaliśmy też wzrost cen, zwłaszcza na zboża. Natomiast w 2023 rynek dopiero pokazał w pełni skutki tej agresji.
bo przecież Rosja działa nie tylko w Europie, ale na globalnych rynkach, robi zamęt, zamieszanie, ma to negatywny wpływ na sytuację z cenami, no i to się odbiło na rolnikach i nie sposób tego nie widzieć, no nie możemy tego nie widzieć. Sytuacja się zmieniła, to zresztą dzisiaj mówił włoski minister Francesco Lollobrigida, że ta reforma powstawała w innych warunkach, a dzisiaj warunki się zmieniły. I to bardzo słuszna uwaga była. Czy rolnicy są tutaj uprzywilejowaną grupą? No proszę pana, gdyby byli, to nie mielibyśmy takiego problemu, że nam w ciągu dekady zniknęło 3 miliony gospodarstw w Unii Europejskiej, że każdego dnia 800 rolników decyduje się o zaprzestaniu działalności rolniczej i że średni wiek rolnika w Unii Europejskiej to jest 57 lat, a w wielu krajach większość rolników jest w wieku powyżej 65 lat. Są takie kraje, zwłaszcza na południu Europy, więc to jest, no ja nie widzę tutaj przywilejów i nigdy bym nawet nie pomyślał o rolnikach jako grupie uprzywilejowanej. Dziękuję. Et on prend encore une question en ligne. Désolé, notre timing est un peu serré. Marek, go ahead. Thanks a lot for the question. First, to the Commission and to the Presidency, we have once again seen farmers' protests turn violent. Why haven't you mentioned the violence within the protests in your opening remarks? And do you think that this is an appropriate behavior to apply pressure on politics to get things moving? And the second question, solely to the Belgian Presidency. The farmers' protests turned violent. This reminded me of my beginning when I started in Brussels during COVID, when the protests against COVID measures turned violent, and we've seen a lot of violence against Commission and the EAS, for example. Why is the Belgian police not well enough equipped to fully protect EU institutions on its territory? Thank you. Tout d'abord, en effet, je condamne l'usage de la violence, quelle qu'elle soit, dans quelques circonstances que ce soit. Et aujourd'hui, évidemment, comme chaque fois, le recours à la violence est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas accepter et qui en plus est contre-productif parce que en termes d'image et en termes d'impact, ça a vraiment un impact négatif pour le monde agricole. Donc je pense que ce n'est pas la bonne manière de pouvoir négocier et c'est certainement en tout cas inacceptable de la manière dont ça se produit, quel que ce soit un agriculteur, des hooligans sportifs ou dans le cadre du Covid, peu importe, l'usage de la violence doit toujours être contesté. Par contre, la critique par rapport à la police de Bruxelles, je peux vous assurer que la police de Bruxelles voit, je pense qu'il y a plusieurs centaines de manifestations qui ont lieu chaque année à Bruxelles, avec des intensités différentes et que les autorités belges, chaque fois, prennent la mesure et veillent à assurer la sécurité des citoyens et des institutions, ici européennes en l'occurrence. Donc je pense que tant le bourgmestre de Bruxelles que la ministre de l'Intérieur, qui sont en charge, et les instances européennes qui sont en charge de la sécurité, prennent leurs dispositions pour éviter qu'il y ait des débordements. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas simple et qu'il faut pouvoir s'adapter. Et ici, en l'occurrence, les violences ont l'air d'être plus importantes que d'habitude. Donc, l'usage le recours à la force sera sans doute plus important que d'habitude. Donc, en tout cas, ça n'a pas été minimisé. Je peux vous dire que nous en avons parlé au Conseil des ministres belges que nous avons eu ce dimanche soir, puisque nous avons eu un cairn par vidéo cette nuit et qu'on a évoqué notamment cette question avec le Premier ministre. Donc on veille à être attentif à cela, mais ça reste de la compétence de la commune et du bourgmestre de Bruxelles, mais je pense que tout est mis en place pour que la sécurité soit assurée, quel que soit le manifestant. Ja mogę tylko dodać, że no oczywiście odpowiedzialność za kwestie porządkowe, bezpieczeństwo i tak dalej jest zawsze w gestii państw członkowskich, gdzie jakieś wydarzenia się odbywają. Natomiast no, ja się skupiam... Permanent
and aggravated non-compliance of core rules of international law. This is the question the General Assembly requested to the Court. When this question is examined from the perspective of the law of state responsibility, the importance of the advisory opinion becomes critical. Articles 40 and 41 of the 2001 draft articles on responsibility of the states for internationally wrongful acts answer this question. According to these articles, a serious spread. WhatsApp community. Thanks a lot, Minister. Thanks a lot, Commissioner. See you soon. Bye-bye. Stipulated for all breaches of international law and some particular consequences. Therefore, the responsible state is obliged to cease the wrongful act, to give, if appropriate, guarantees and assurances of non-repetition, and to make reparation. Moreover, the responsible state is bound to continue performance of the international obligation. On the other hand, failure to comply with international obligations gives also rise to the right for the injured state to seek redress or take countermeasures. However, it has been said, Article 41 states that besides these ordinary consequences, serious breaches of jus cogens rules gives rise to some additional particular consequences, which, generally speaking, imply certain obligations for all other states to respond to the wrongful act, namely, obligation to cooperate with and bring to an end the alleged violation, obligation not to recognize the legal situation, and obligation not to render aid or assistance in maintaining the situation. Mr. President, my intervention will focus on these particular obligations of all states, other than the injured states. In its 2004 advisory opinion on the war, the Court briefly referred to these additional consequences. 20 years later, with the worsening of the situation in the occupied Palestinian territories, the Court is called upon to set out in greater detail these obligations. Mr. President, distinguished members of the Court, the duty to cooperate to bring to an end remains the first obligation of the states, according to Article 41 of the draft articles. This obligation to cooperate shall be carried out by all states. In the Israeli-Palestinian conflict, cooperation among all states has been organized in the framework of the United Nations. Once again, 20 years after the advisory opinion on the wall was passed, it is an indisputable reality that the situation in Palestine has worsened and that resolutions of the Security Council and the General Assembly have repeatedly condemned the actions of the parties and repeatedly demanded the cessation of the violations of international law. However, such resolutions have failed to establish redress and sanction measures. Therefore, the reference of Article 41 to the action of all states becomes critical. In some way, paragraph 159 of the advisory opinion on the wall underlines this when this paragraph established that it is also for all states to take measures to end the breach. Moreover, in the comments to conclusion 19 of the draft conclusion on identification and legal consequences of parental norms of general international law, jus cogens, we can read that this statement suggests that over and above collective action,
there is an obligation on individual states to make efforts to bring situations created by the pledge to an end. In the current circumstances, maybe the Court could determine what such an obligation to cooperate might consist of in this case. In doing so, the Court may take into consideration the numerous resolutions of the Security Council and the General Assembly, especially those resolutions stating that states are obliged not to take measures that would imply changes in the status of the occupied territories, including East Jerusalem and the Gaza Strip. Corollary is clear. Establishing diplomatic missions in the Holy City is a serious threat to the stability of peace in the region and the world. Coming back to the cooperation of all the states within the bodies of the United Nations, the Court could determine whether the obligation of all states to cooperate to bring to an end any serious violations of parental norms entails the duty within the Security Council, in particular, entails the duty to not prevent, hinder, or delay collective action in favor of the peaceful resolution of the conflict. Mr. President, let me move on now to consider the two particular duties included in Article 41, paragraph 2 of the 2001 draft articles, namely the duty not to recognize the legal situation and the duty not to render aid or assistance in maintaining this situation. What situation? The last resolutions adopted by the Security Council and the General Assembly on the Israeli-Palestinian conflict update the scope of the current situation that should not be legally recognized. Certainly, Resolution 7488 of the General Assembly, the first one, including this formula, calls upon all states not to recognize and not to render aid or assistance in maintaining the situation created by measures that are illegal under international law, including those aimed at advancing annexation in the occupied Palestinian territory. Since these two obligations have been reiterated by the Court and other United Nations bodies in this, but also in other situations, they are to be considered as customary law, something that, by the way, the International Law Commission has already affirmed. Finally, let me, Mr. President, to refer briefly to paragraph 3 of Article 41 of the draft articles, which states that international law may recognize additional legal consequences deriving from the legal regime to which the primary rule that has been violated belongs. These particular obligations can be found either in the foundation of the legal regime in particular or the Security Council resolution. Article 47 and 146 of the Fourth Geneva Convention are good examples of obligations provided for in the foundational treatise of a particular legal regime like the international humanitarian law. While Article 47 establishes the inviolability of the rights of persons in occupied territories, Article 146 refers to the obligation of the states parties to the Convention to prosecute and condemn persons who commit or ordered to be committed any of the grave breaches of the Geneva Convention. That said, sometimes these obligations linked to a particular legal regime sometimes are specified by the Security Council itself. This is the case of Resolution 2334 of 2016, which requires the states
to distinguish in their relevant dealings between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967. Mr. President, distinguished members of the Court, Spain formulates these considerations within the framework of a consultative procedure, aware that the Court, guardian of international legality, can offer the United Nations arguments to adopt decisions to address the situation and, at the same time, contribute to the clarification and development of the international legal order. Thank you very much. I thank the delegation of Spain for its presentation. I invite the next participating delegation, Fiji, to address the court and call upon Mr. Filippo Tarakinikini to take the floor. Mr. President and esteemed members of the International Court of Justice, it is my great honor to appear before you today on behalf of the Republic of Fiji. Mr. President, for many decades, Fiji has built a tradition of peacekeeping. Our commitment to world peace is unwavering, and we are resolute in our efforts to contribute to global stability. I have personally had the privilege of leading peacekeeping operations in the Middle East over a period of more than 20 years. Mr. President, members of the Court, Fiji supports all efforts to establish a comprehensive, just, and lasting peace for both Israelis and Palestinians. Efforts that recognize the right of Palestinian people to self-determination and the right of the Jewish state of Israel to exist as a sovereign state with secure borders. Efforts that emphasize the need for the parties to engage in constructive negotiations as envisioned by the Security Council and the General Assembly. Fiji affirms the important role of this court as the highest judicial organ of the United Nations in resolving disputes between states and assisting UN organs in their activities. In so doing, the Court must promote the purposes and principles of the United Nations Charter. According to Article 1 of the UN Charter, one of the main purposes of the United Nations is, and I quote, to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, end of quote. Fiji strongly believes that the only way to achieve truly sustainable peace between Israel and the Palestinian people, indeed between any neighbors, is through mutual respect. As reflected in our written statement, Fiji considers it essential to maintain and uphold the legal framework agreed between the parties and sanctioned by the Security Council to resolve the Israeli-Palestinian dispute. That framework is founded on the understanding that Jews and Arabs must coexist in a small piece of territory. This requires direct negotiations between the parties for an agreed outcome. Mr. President, members of the Court, the General Assembly has requested the Court to answer certain questions that focus on the legal consequences of the policies and practices of only one party to this dispute. To answer these questions, the Court would need to carry out an independent judicial assessment of both the law and the facts on virtually every aspect of the Israel-Palestine dispute, taking account of the relevant context. This is not an easy task. As Judge Higgins noted in her separate opinion in the Wall Advisory Opinion, and I quote, "The law, history, and politics of the Israel-Palestine dispute is immensely complex," end of quote. Further, context is usually important in legal determinations.
In Fiji's view, this court has unfortunately been presented in these proceedings with a distinctly one-sided narrative. This fails to take account of the complexity of this dispute and misrepresents the legal, historical, and political context. In its written statement, Fiji has provided several reasons why the court should exercise its judicial discretion not to render an advisory opinion on the questions that have been posed by the General Assembly. First, the request is a legal maneuver to circumvent the existing internationally sanctioned and legally binding framework for resolution of the Israel-Palestine dispute. Second, to give an opinion in this case, and I quote, would have the effect of circumventing the principle that a state is not obliged to allow its disputes to be submitted to judicial settlement without its consent. End of quote. And third, due to the one-sided formulation of the questions posed in Resolution 77/247, the Court does not have before it the accurate and reliable information that it would need to render an opinion on the questions posed. Mr. President, members of the Court, in this oral presentation, I will address the first and third of these issues. I turn to the existing framework. In these proceedings, the Court has been asked to render an advisory opinion that may well mean, in effect, the immediate, unconditional, and total end to the occupation. That is, withdrawal of all Israeli military, civilians from the entirety of the West Bank, East Jerusalem, and Gaza. This withdrawal must not only be complete, but it must also be unconditional. In other words, Israel may not impose or require any limitations or conditions. This unconditionality is supposedly necessary in order that the Palestinian people have a sovereign state on such territory, which they assert is the only way to achieve justice and therefore peace. Fiji respectfully submits that this demand of a complete and unconditional withdrawal circumvents the peace process and the agreements that have been made in pursuit of that process. Mr. President, the fact is that from 1993, Israel and Palestine entered into the series of agreements known collectively as the Oslo Accords. The parties expressed the intention to, and I quote, put an end to decades of confrontation and to live in peaceful coexistence, mutual dignity and security, while recognizing their mutual legitimate and political rights. End of quote. To that end, they agreed on a wide range of interim measures pending the achievement of a final agreement through permanent status negotiations. Some of those interim measures include the Palestinian Authority was established. Powers and responsibilities were transferred from the Israeli military government and its civilian administration to the Palestinian Authority, while Israel continued to exercise powers and responsibilities not so transferred. Direct, free and general political elections were to be held by the Palestinians. The West Bank was divided into three areas, A, B and C. The Palestinians would obtain exclusive control over Area A. Area B would be under joint Israeli-Palestinian control, and Area C would be under exclusive Israeli control. Lastly, the parties would enter negotiations on the permanent status to resolve the remaining issues, which included settlements, borders, Jerusalem, and security. In addition, the Oslo Accords contain a specific dispute resolution mechanism and do not permit either party unilaterally to commence or ask others to commence external legal proceedings. Since 1993,
an extensive set of arrangements have been put in place to operationalize the agreements. In 2003, the General Assembly endorsed the Oslo Accords, and the Security Council has, and I quote, endorsed the Quartet performance-based roadmap to a permanent two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict, end of quote. This court itself confirmed the importance of the Oslo Accords and the roadmap in the Wall Advisory Opinion in 2004. According to the roadmap, and I again quote, a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict will only be achieved through an end to the violence and terrorism. When the Palestinian people have a leadership acting decisively against terror and willing and able to build a practicing democracy based on tolerance and liberty, and through Israel's readiness to do what is necessary for a democratic Palestinian state to be established, and a clear, unambiguous acceptance by both parties of the goal of a negotiated settlement, end of quote. The thrust of the Oslo Accords and the roadmap is mutual performance and good faith negotiation leading to a consensual outcome. The Oslo Accords are legally binding. Remarkably, the Palestinians do not refer to these agreements in their written statement, while less than 12 months ago, both Israel and the Palestinians reaffirmed their, and I quote again, unwavering commitment to all the previous agreements between them and to address all outstanding